Du willst mehr Geschwindigkeit und Distanz, oder? Was machen Torspieler, was du auch machen kannst, um Distanz, Geschwindigkeit und Kraft zu erzeugen? Spinnst du oder was? Torspieler, der Vogel, oder? Der Vogel, Torspieler. Und ich sage nicht, dass du nach diesem Video ein Torspieler sein wirst. So depp bin ich nicht. Aber du wirst sicher schneller und den Ball weiter schlagen können. Aber die Qualität des Schlags, der Schwungebene, der Schlägerblattcontroller haben einen großen Einfluss auf die Beständigkeit und den Gesamtgewinn an Distanz. Der Ball ist der beste Lehrer. Der Ball ist Nummer 1. Aber nutze das spitze Gerät zwischen deinen Ohren. Er ist besser als jede Maschine. Und dein Sieger, oder? Sieger! Because you're watching the ball flight. That tells you everything you need to know. Where the ball starts, the spin on the ball, the trajectory of the ball tells you pretty much what went on in the golf swing. So don't get so wrapped up in all the technology. Use it when it's right to use, but don't get so wrapped up in it you don't use your eyes. Because your eyes are the best barometer you can have on what's happening. You should be able to see from that shape of that shot what caused that. Deshalb empfehle ich immer, Schläge mit den Füßen zusammen zu schlagen und die Kontrolle über die Schwungebene und die Schlägerblatt zu gewinnen. If you think you could swing the club to your maximum capacity and not use part of your body, well, you're a fool. So if you think you should not use your hands, that's crazy. This is going to generate the most speed. And again, if you're talking amateur golfers, you know, who are hitting the ball, 220 in the air, they're not hitting it that crooked. Use your hands. You'll hit it straighter. You'll be able to hit draws and fades by using your hands. But just use your hands. Let your hands swing the club and your body follow. Im Allgemeinen gibt es 2 Möglichkeiten, um Geschwindigkeit zu erhöhen. Und du solltest beide ausprobieren. So I want it to go straight back, which then sets the club, and from there, turn and hit and pass the ball. Die erste Methode ist Beschleunigung, zu bremsen, was Tommy Fleetwood macht. Aber das ist nichts Neues. Aber was kannst du daraus lernen? And I'm going to give it to him. I'm going to give it the Tommy Fleetwood drill. Swing fast, stop hard. So the more you put the brakes on, the more you try and stop. And basically you're pulling. This is why you need to be strong. You're pulling here. The more you try and stop the head, you stop the grip, the more the head accelerates. Und nein, es ist nicht für jeden Spieler, aber es ist eine großartige Methode, um Energie in den Schlägerkopf zu pumpen, um Geschwindigkeit zu erzeugen. To get a good strike, to get a good release, and to get speed, we're actually going to curtail our follow through. It's impossible to stop at impact unless you're really, really super strong. It would be impossible. So if I try and stop at impact, you will find that I'm going to stop somewhere about here. That's a great way of getting speed and a great way of getting release. Right, so you're going to see me stop. Viele erfolgreiche Wedge-Spieler verwenden diese Methode bei Ernährungsschlägen zum Grün, aber vielleicht nicht beim ihrem normalen Schwung. We get back to 50 yards, all we're doing is going back slightly farther and we're still accelerating into the ball. This 50-yard shot is going to look very similar, only a little longer backswing. We're able to make consistent contact. Wenn du den Trittmoment mit deinen Händen, Armen und Körper bremst, wird der Schlägerkopf nach vorne katapultiert und freigegeben. Bingo! Das ist der Release, über den alle reden. Es ist eine fantastische Möglichkeit,
zu spüren, wie der Schlägerkopf auf die natürliche Kraft reagiert und sich im Treffmoment released. Es ist ein kurzer, harter Durchschwung, ähnlich wie beim ein Low Stinger, bei dem der Schlägerkopf nach vorne geworfen wird, ein kurzer, harter Durchschwung, aber eine große Drehung und die Arme bleiben tief. Like so. Now I've come to a hard finish. I've made as big a turn as I can through, my body's extended up, but my arms are down still, okay? So we're trying to keep our elbows down. We're trying to be out like so. We're trying not to get a full finish here. We're not going for flat out speed here. We're going for a good strike and release. Lovely. Now, you've said you're swinging the club better than you ever have. You work with Alan Thompson, your coach, and you've called him the best coach in the world. Obviously, it's really working right now. The Apex irons are standard blade 5, 6, 7, 8, 9 to pitching wedge. Das Problem beim Beschleunigung zu bremsen ist, dass viele Golfer dazu neigen, mit dem Oberkörper von außen nach innen, nach links zu schwingen. Das ist dein Slice, dein Socket. Über sowas reden wir nicht drüber, oder? Oh shit. Socket. Aber kalt ist es nicht, oder? Oh. Things I do just for you. And if you're going to try this, which you are, aren't you? Good. Du brauchst Freiheit zwischen deinem Oberkörper und deinem Armschwung. Um die Geschwindigkeit deinen Armen zu erhöhen, separat von deinem Körper. Du musst deinen Körper trainieren, nicht mehr von außen nach innen zu kommen. Machst du einen normalen Rückschwung? Ich versuche, meine Schultern parallel zur Ziellinie zu halten, wenn ich den Schwung beende und der Schlägerschaft an meinem Nacken landet. Bei einem Live-Golfswing ist es nicht wirklich möglich, weil die Kraft im Schwung nimmt der Körper einfach mit. Wenn du von außen kommst, musst du das übertrieben machen und das Gefühl haben, dass deine Schultern im Treffmoment geschlossen sind. But we used to call it holding the angle and releasing. But in the end of the day, it's actually the body, the shoulders are still shut. Yeah. This is probably the biggest mistake an amateur can make by getting open. And again, most amateurs think turn. Manche Spieler beenden den Schlag mit niedrigen Händen. Anderen drehen mit demselben Gefühl durch. Die andere Möglichkeit, um Geschwindigkeit zu erhöhen, ist, zu lernen, schnell, aber sanft zu werden. Genau wie ein Swinger. Dieses ist etwas, das alle Golfer lernen sollten, damit der Schlägerkopf frei arbeiten kann und nicht vom Körper herumgezogen wird. Spannung an der falschen Stelle und zu falschen Zeitpunkt macht der beste Golfschwung kaputt. Spannung ist langsam und schwach. People think that speed is generated by the torso turning, that they think if I can turn harder, I'm going to get speed. Yeah, the torso adds some speed, but minute amount of speed. Maybe 5% of this speed is coming from the torso turning extra.
what actually happens is most people trying to turn it means they lose complete control of their arms and they lose their speed. Übertrieben relaxed in deinen Händen, Armen und Schultern. Total entspannt. I would recommend for a lot of people, start off by relaxing the arms, get them a little bit floppy and just, so hit a few shots where the arms are just relaxed. I've got a 7-iron here, I'll probably hit them, well, I've actually hit that probably 160 yards. As you can see, not a lot of effort, okay? Not a lot of effort went into that. Just relax the arms. I know we don't want to take the club away this way, but in this particular format, it's given a little bit of lag and we're looking for just a little bit extra. So really relax, okay? Relax them. And off she goes, okay? Spürst du, wie sich die Hände vor dem Schlägerkopf zurückbewegen und fühlst du den Verzögerungseffekt beim Abschwung? Obviously you wouldn't want to go to these extremes with your gamer swing, but you'll be surprised at how well and how far you hit the ball this way. Steigerst du langsam die Geschwindigkeit auf und lernst du weich, locker und entspannt, schnell zu werden. Du musst genug Druck haben, den Schläger zu halten und das Schlägerblatt zu kontrollieren. Aber auch entspannt genug, damit sich dein Körper frei drehen und bewegen kann. Es ist eine Balance- und Gefühlssache zwischen Distanz und Kontrolle. Spannung ist langsam und schwach. Relax and just do it. You know, most club golfers should spend a lot of time from some sort of, where they feel elbow height, maybe shoulder height to here. And just get that nice whipping sound. And what's interesting when I do that, I can keep the club going back and forth. If you start a golf swing, a backswing from up here, it's amazing how much you stay on plane. Mm-hmm. So people who struggle with their golf swing, it's kind of hard to get the club away from here. But you watch a lot of pros when they're standing around, they'll just push the club forward and back. So a great drill, just half swings. And look, I'm saying half swings in my head, they probably go longer. Okay, but it's lots of hands in that. Great shot, that. Perfect. Yeah, perfect. Great shot. That's a cracking shot, Leo, that. That's a long ball, that, mate. Oh, that's a great shot, Lucy. Oh, that's a cracking shot, Ruby. Way over. Great shot, that, look at that. Hey, no messing. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe.